Okay. So the next entry is going to be transfer entry. What is the transfer entry? Stage 2 share capital. What is the stage we are in? We are in share application stage. So share application account debited to share capital account. How much? 8,000, 8,000. The first entry is done. Clear for everybody? Next, allotment stage. Allotment stage ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿಗಳು? one is for allotment stage ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ? There is transfer entry, there is receipt entry. There is a transfer entry and there is a receipt entry. What is a transfer entry? Transfer entry is stage 2 share capital. Share allotment account debited to what? So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅ loss. So ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ? ಐ ವಿಲ್ ಡೆಬಿಟ್ discount account debited to share capital. ಎಷ್ಟು? 2000 into 3, that is the money which is supposed to come, 6,000. What is discount? 1,000. To share capital ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ? 7,000 rupees. Am I correct? No, am I not correct? It is 2,000. So it is ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು? 8,000. Alright, so what is the receipt entry? Receipt entry is simple. What is it? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ allotment account, bank to stage. How much? 6,000, 6,000. Clear? Doubt idre keli. Then pass the first call entry. That is very simple. Transfer receipt, transfer receipt. Okay. Any questions? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. Is it discount account or discount on shares? You can write both. Discount on shares is better. Sir, in receipt entry won't discount be included? No, that is where you have to have a very clear picture. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I've seen students being very confused. So understand always, ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. It will not impact your the receipt entries. Done? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಏನು? ಇಶ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ. ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. The next what we are going to step in is towards one second. All right. So next ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ? Well, let's go to forfeiture. Okay. All right. So forfeiture. Now, in forfeiture, what is that we are going to do? Okay. What is that we are going to do? Forfeiture is super simple. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಫೀಚರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ಫೀಚರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ, ನಾನೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಸಿ ಐ ಆಮ್ pathetic at drawing. Okay, I am pathetic at drawing. So whenever I draw something and say, you have to imagine as something, you need to imagine it. Okay, now let us say this is one bank. ಇದೇನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನೀವೇನಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೀವು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು. ನಾವು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಬೈಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು? ಒಂದು ಬೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದೀಸ್ ಆರ್ 2 ಟೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ,
whatever, let us say this is a bike. I know it does not look like one, but imagine like one. Okay, this is a bike. You know, this drawing was one of the main reason I did not take up science and I came to commerce. Now this is bike and you want to purchase this bike. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಿರಾ ನಂಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಬೇಕು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಕೊಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ತಾ ಕಟ್ತಾ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಸರಿ ಕಟ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೀಗ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ? ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ 10 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ 10 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 10,000 rupees ಈಚ್. ಎಷ್ಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ? 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 10,000 into 3, 30,000 rupees ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವು 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್, 4ನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು? ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ಆಯ್ತಾ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ವಿತ್ ಯು ನೌ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರಾ? ನಾವು ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಸರ್ ಮೊರಟೋರಿಯಂ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಮನಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಫೋನ್ ಎತ್ತಲ್ಲ. ದೇ ಕಾಲ್ ಯು ಅಗೇನ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆನ್ಸರ್. ರಿಕವರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ರಿಕವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಯು ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ವೆನ್ ದೇ ಟೇಕ್ ದ ಬೈಕ್, ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, this is he's coming from bank. Now when he takes the bike with him, can you ask the 30,000 rupees back? Can you say ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ? Can you ask it back? You can't ask it back. Good, you can't ask the money back. So ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ has 2 things. One is bank has your 30,000 rupees with them. Also bank has your bike. Now my question is, can bank treat this 30,000 as their profit? Can bank treat this 30,000 rupees as their profit? Think and answer. Can bank, I repeat my question, can bank treat this 30,000 as their profit? Yes, no. Somebody is like, ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಹಣ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಮಾರುವಾಗ. Good. I like the way you are thinking. No, the value of bike is less than 1 lakh rupees because of depreciation. Great. This is what I expect from CS students, to think in a different tangent, different dimension. So ಈಗ ಈ ಬೈಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರಿಗೆ ಬೇಡ. ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹರಾಜು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಹರಾಜು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ there are now 3 situations, ಆಯ್ತಾ. ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, not 1, 3 disconnected events. In situation number 1, they can sell the bike. Okay, bike auction ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1, they are able to sell it for 70,000 rupees. They are able to sell it for
70,000 rupees. Option number 2, they will sell it for 60,000 rupees. Option number 3, they will sell it for 90,000 rupees. These are three possibilities. These are three possibilities. ಆ ಬೈಕನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಬಹುದು? 70,000ಗೆ ಮಾರಬಹುದು, ಅಥವಾ 60,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಬಹುದು, ಅಥವಾ 90,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಬಹುದು. Now let us say banks sold this for 70,000 rupees. Banks sold this for 70,000 rupeesಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಈ ಬೈಕನ್ನು 70,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿನವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ? Sharon, good. Sumati also good. Oh, everybody. Hey, Punesh. Rachana, good. Shintan, good. I like the way you're thinking. Bhavna answer, good. Geeta, right answer. Harshita also right answer. Hey, if you're answering yes, what is yes? The question is labha aita, loss aita. What is yes? Okay, so majority of your answering, sir, in this situation there is no profit, no loss. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರಬೇಕಿತ್ತು? ಬ್ಯಾಂಕಿನವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ 30,000 ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಲೋನ್ ತಗೊಂಡವನ ಕೈಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. 70,000 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಬೈಕ್ ಮಾರಿ ಬಂತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, 1 ಲಕ್ಷ ಬಂತು. ಸೊ there is no profit, there is no loss. But on the other hand, so this is the situation of no profit, no loss. Next, if the banks sell it for 60,000 rupees. Satvik's question, sir, but the bank incurred some expenses, right? Did I give that information to you, Satvik? No, ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಎಸ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ನೌ ಇನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು? ನಿಜವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದದ್ದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಆದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾರಿಂದ? ಬಾರೋವರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು? 30,000 rupees ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು? ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ ಇದರಿಂದ ಬೈಕಿಂದ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು? ಅದನ್ನ 60,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ? 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್. Everybody is giving the right answer. Good, I like it. So in situation number 1, there is no profit, no loss. In situation number 2, there is a loss of 10,000 rupees. So my question is, just because you collected 30,000 rupees, can you say that it is a profit amount? You know, whether it is a profit or loss, you can only realize when you actually sell the bike. ನೀವು ಬೈಕನ್ನು 60,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ಈ 30,000 ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗಲ್ಲ. Okay, now in the third scenario, you sold the bike for 90,000 rupees. So ಏನಾಯ್ತು? ಕರೆಕ್ಟ್, ಗುಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು? 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದದ್ದು. 30,000 ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೈಕನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು? 70,000 ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾರಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಇದನ್ನ 90,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ 20,000 ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್? ಓಕೆ. Now, sir, how is it even related to forfeiture of shares? Now, forfeiture is nothing but when a shareholder has promised that he will pay 1 lakh rupees to you, but he has only paid 30,000 rupees to you, and he is not paying the balance amount of money. What are you doing is you are bringing back that share. You are taking back that share. Now, when you are taking back that share, for question number 1, are you going to give 30,000 what he already paid to you? Answer is no. That money belongs to you. Now you have two things with you. One is the money which is paid by that shareholder.
Second one is the shares what you got back from him. Now what are you going to do with the shares what you got back from him? You are going to sell it, you are going to reissue, you are going to resell it. Now when you resell it or when you reissue it, you may issue for different prices. Our prices only, there could be no profit no loss situation, there could be loss situation, there could be profit situation. ಇಂಥ ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? This is what we are going to learn. Now, if I have to simply say, ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಈಗ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ if I have to say, whenever you are going to make a profit in all these three situations, there is only one situation you made the profit, that is situation number 3, correct? So whenever you make a profit, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ 20,000 rupees ಅನ್ನು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗುಡ್. Now let us understand the entries. Let us understand the entries of for feature the entry ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. Okay, entries for feature of shades. Entries for feature of shades. ಫಾರ್ ಫೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಪಸ್ ತರುವಂತದ್ದು, ಆ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ತರುವಂತದ್ದು, ಆ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ತರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ವೆನ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಶ್ಯೂಡ್, ಆಯ್ತಾ, ವಾಟ್ ಐಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಪಲ್ ಇಂಕ್, ಡೋಂಟ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್ ಡೌನ್. ವೆನ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಶ್ಯೂಡ್, ಯುವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. I believe that you are well versed with these entries. It is stage 2 share capital. So whenever you are forfeiting it, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. ಫಾರ್ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ರಿವರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಶೇರ್, ಈ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಗೇನ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್, ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಿಕಿ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ವಶನ್, ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. Okay, what is the question? Let us say company decides to forfeit 100 shares. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 100 shares. ಈ 100 shares ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 10 ರೂಪಾಯಿದು ಶೇರ್, ಆಯ್ತಾ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿತ್ತು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 3 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಶೇರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಣ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಡನ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಫಿಟೆಡ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಆಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ?
Journal entry ಏನು ಬರೀಬೇಕು? Journal entry ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ. Just tell me this, I have to debit share capital account. What is the amount? Amount ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? Not 1000 shares I'm forfeiting, I'm forfeiting only 100 shares. Somebody got 2000 as answer. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಹೇಗೆ? Okay. Now, this is a very important point I want you to write down. In the event of forfeiture of shares, share capital account has to be debited with called up amount. Called up amount. Called up amount. Called up ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್. ಇದು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್, ಇದು ಕೂಡ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ paid up. Here it is called up but not paid up. Okay, I will again create one more simplified chart to you so that you remember it. This is called and then this is paid. Now you tell me, how many stages are there? There are 4 stages in this sum. There are 4 stages in this sum. Application stage, allotment stage, first call, second call. ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ಫೀಚರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದ? ಆನ್ಸರ್. When am I forfeiting? After 4 stages or after 3 stages? In this question, good. In this question, I am forfeiting. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಲೈನ್ ಏನ ಕೇಳಿದದ್ದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ. I am forfeiting before the second call. I am forfeiting before the second call. So 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ? 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಫರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ called up, second stage paid up, third stage called up, but third stage is not paid. It is not paid. Now just look at the just look at the yellow tick mark. Yellow tick mark ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದೆ? ಬರೀ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. 4ನೇದು ನಾನು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಕಾಲೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ? 4 ರೂಪಾಯಿ, 3 ರೂಪಾಯಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ, ಟೋಟಲ್ 9 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ. 9 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 9 ರೂಪಾಯಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 9 ರೂಪಾಯಿಲಿ ಬಂದದ್ದೆಷ್ಟು ಮಾತ್ರ? ಈಗ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ನೋಡಿ, 4 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, 3 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, 7 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, 7 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು? 9 ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 7 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿತ್ what is called up. You tell me what is called up now. How much is totally called up?
whether 7 rupees per share is called up, 9 rupees per share is called up, or 10 rupees per share is called up. Good. 100 into 7. Hey, what is called up? ನಾನು ಕೇಳಿದೆಷ್ಟು, ನನಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. Look at the look at the yellow color tick mark. I have called for 9 rupees. I have called for 9 rupees. Correct? So here it is, share capital account. Debit ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? Debited. How much? 100 into 9. This is called up. 900 rupees. 2. ನಾನೀಗ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, now it is interesting. To what? I will write. ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? To ನಾನೀಗ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. I believe that you all know how to read Kannada. So 2 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ and ಎಷ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ? ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ? ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. Okay, so I call it as either paid up or in accounting term I will call it as ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ? I will call it as 2 forfeited shades. 2 forfeited shades. Forfeited. ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಮಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ forfeited shades. How much it is? ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ? 4 rupees ಬಂದಿದೆ, 3 rupees ಬಂದಿದೆ. So 7 rupees have come. So 700 is forfeited. ಎಷ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ? ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು? 300 ಬರಲಿಲ್ವಾ? 200 ಬರಲಿಲ್ವಾ? think. It is not 300, it is 200. Because that remaining 100 ನಾನು ಕೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ? ಸಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 5 ಜನದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ 5 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಓನ್ಲಿ 2 ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. 2 ಜನ ಬರಲಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಯು ಸೇ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 50 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 47 ಜನ ಬರಲಿಲ್ಲ? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಕರೀಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕರಿಬೇಕು, ಕರೆದ ನಂತರ ಬರದಿದ್ರೆ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆನ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬರದವರು ಯಾರು? ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್? ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ 2 ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್. ಅರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲ್ ಇದು ಹೆಸರೇ ಬರೀಬಹುದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ either directly as 2 calls in arrears, or I can write ಯಾವ ಕಾಲ್ ಅದು ಬರಿಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರೇ ಬರೀಬಹುದು, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್. either I can use, ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅದೆಷ್ಟು? 200 ರೂಪಾಯಿ. ಸರ್, ಹೌ ಡು ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್? ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So this is what I told, say to every class to remember this. So I might also told you that how do I remember forfeit ಗೆ received amount ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಈಗ normally we think this 700 as profit. Actually it is not a profit, but normally we think it as a profit because 700 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So when you say profit and forfeit, these two things rhyme with each other. Forfeit and profit ರೈಮ್ ಆಗತ್ತಾ? ಪ್ರಾಸ ಕೇಳತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಸೊ forfeit is nothing but the profit. Now what is profit? That is what is received but you are not going to pay back. So that is how I want you to remember this.
Okay, so this is the entry. So what is the entry for forfeiture? You are supposed to debit share capital account. You are supposed to debit share capital account with what amount? With the called up value. With the called up value. To forfeited shares account with the paid up value. To calls in arrears with the unpaid amount. This is the entry. We will do one sum to understand it in a better way, but raise your hand if you understand this. Okay. Let me give you a sum. You think, how do you solve this? Okay. A Limited issued 5,000 shares of 10 each. Payable application 3 rupees. Allotment 4 rupees. First call 2 rupees. Second call 1 rupee. Second call 1 rupee. Mr. X holding 100 shares failed to pay first and second call. He failed to pay first and second call. After making the second call, company forfeited his shares. Pass necessary journal entries for forfeiture. ಈಗ ನನಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಬೇಕು? ಬರೇ ಫಾರ್ಫೀಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಡ. ಓನ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಫಾರ್ಫೀಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟಿಂಗ್? How many shares am I forfeiting? ಸರಿ ಓದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಗುಡ್. ಹೇ, 2 ಶೇರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ಫಿಟಿಂಗ್? 5,000 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 5,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪೇ ಮನಿ ಫಾರ್ 100 ಶೇರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಫಿಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೇರ್. ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಫಿಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೇರ್. That is only 100 shares. Okay. So now I want you to pass the journal entry only for the forfeiture amount. Write down this question first. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯೋಚಿಸಿ, ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. Then I will explain you how the entry should come. Okay. Pass the journal entry.
Good. So all of you have answered it correctly, or probably most of you. Can you see my screen? Raise your hand if you so. Yes. So there are two ways that you can write the answer. This is the first way. I'm not saying one approach is correct, another approach is wrong. Both the approaches are correct. You can follow any of this approach. First approach is you pass share capital account debited. So what is that you have called? You have called all the calls. This also called, this also called, this also called, this also called. But what is paid? This is paid, this is paid, this is not paid, this is not paid. You have called everything, but not paid is two calls. So when are you debiting it with the share capital, what is that you are going to consider? How much is called? Called ಎಷ್ಟೊಂದು call ಮಾಡಿದಿರಾ? Entire 10 rupees you have called for. So entry is going to be share capital account debited, that is 100 into 10, that is 1000 rupees. 2. Forfeited shares. Forfeited shares ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ already, that is 3 rupees plus 4 rupees, 7 rupees have come, so that becomes to forfeited shares 700. Now there are either you can write entire thing to calls in arrears, ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಎಷ್ಟು 300 ರೂಪಾಯಿ. This is the one approach. Second approach is this is second approach only. Share capital account debited 1000 rupees to forfeited shares account 700 rupees to first call ಎಷ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ 200 ರೂಪಾಯಿ to second call ಎಷ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸರಿ, ಒಂದು ಯಾವುದು ತಪ್ಪಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಸರಿಯಾದ ಎಂಟ್ರಿಗಳೇ. ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ in the event that you pass this entry, in the event you pass this entry, second entry you pass ಮಾಡಿದ್ರೆ you are supposed to pass one more additional entry. What is that additional entry you are going to pass? You are going to pass one more entry for transferring this balance to calls in arrears ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Okay, now as on this stage I don't want to confuse you, let it this be the entry. There is slight modification that you are supposed to do, which I'll tell in the future when it is required. As of now, this is it. Idu nimge artha aitalla, these are two different approaches, not two different entries that you are supposed to pass simultaneously. Idannu eradannu kuda ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬರೆಯಬೇಡಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಿರಿ. Next. So for future entry is clear. ಈಗ one more doubt that I'm going to ask you. Let us say same question. Aita, same question. What is that I'm going to change you here is I am going to collect 2 rupees extra as premium. 2 rupees extra as premium. Aita, this is the possibility number 1. N possibility 3 rupees as application, 4 plus 2, 6 rupees as allotment, in which 2 rupees is the premium, then 2 rupees towards the first call and 1 rupee towards the second call. ಈಗ 100 shares ಇದ್ದು ಹಣ ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. Tell me, what is the journal entry? Journal entry ಏನು ಹೇಳಿ? So ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ? I have called it up, I have called it up, I have called it up, I have called it up. ಆದರೆ ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. So now this is the only additional value in this particular sum is premium. So premium idre, whether will my answer change? If yes, so what is the forfeiture entry? Think and answer. I'll give you the answer, but I won't answer from your end. Whether the answer will change or not change, whatever the previous answer you did know, whether the answer will change or answer will remain the same.
Okay. Now write down. ಇದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. Again, write it as a very important point. I'll write what the important point is. This I'm talking about for future entry. Aita, for future entry. Premium. Okay, I can also call it a securities premium. Securities premium. There are two possibilities. Premium is collected. Premium is collected and premium is not collected. Collected ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is called up and it is collected, and in the later case it is called up but not collected. If it is collected, no change. No change. Okay, no change ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is securities premium account need not be, or not need not be, premium account should not be debited. But if it is not collected, then securities premium account, securities premium account securities premium account should be debited. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, let's take an example. Let's take an example to understand this, whatever we have written it down. Ega, in this sum, whatever the sum we are showing here, tell me, everybody answer whether securities premium account amount, is it collected or not collected? Astu uttara, collected or not collected, securities premium amount. Nitya, why is your answer different from others? But good that you're answering. Okay, all rest answers are correct. That is 8, Rishita. What does, ನಾನು ಇದೆಂತಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾ? What does it red color mean? It means it is collected. It is collected. It is collected. If it is collected, the 2 rupees, whatever is there, if it is collected, then what is the entry? Entry change agata? Illa, no change. So what should be the entry? Entry should be, in the same entry, no change anta helidre eno, you have to act like there is no securities premium in the sum. You have to act like there is no securities premium in the sum. In entry pass ಮಾಡ್ತೀರಾ? Share capital account debited with what amount? Entire 10 rupees is called up, no? So it is going to be 100 into 10, that is 1000 rupees. 2, forfeited. ಎಷ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? 700 rupees. 2, calls in arrears. ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? 300. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಹೆಸರು ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. So once you collect it, you need to ignore that there is anything called a securities premium in the sum during the forfeiture entry. But that is what I'm saying, no change. That is, securities premium account should not be debited. But if securities premium account amount is not collected, now collect ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. Share capital account, this still will be 1000 only. Some people said, sir, it should become 1200. No,
Share capital account can only be debited with its face value, not with the premium value. Share capital account debited 1000 rupees. Next, securities premium account debited. How much? 200 rupees. 2 for feature. Now same way there is a sum illa nanu. Okay, now let us say that this 2 rupees is not in the allotment stage, but it is there in the first call stage. It is there in the first call stage. So ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ 3 ರೂಪಾಯಿ 4 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ನಂತರದ 4 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದದ್ದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದದ್ದು, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಲುಕ್, share capital account debited 1000, securities premium account debited 200, 2 for feature ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, 4 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, 3 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, 7 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ per share. So it is 100 into 7, that is 700 rupees have come. So ಎಷ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ? 2 calls in arrears. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿದು 4 ರೂಪಾಯಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 100 into 5, 500 rupees have not come to. So calls in arrears ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 500 rupees. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. Good. Good. So this is a forfeiture entry. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? If discount is there, then you whether see there is no question of collecting the discount, not collecting the discount. Question ಅಲ್ಲಿ discount idre, you will reverse the entry, you will credit the discount amount. But when we get that some such situation, we will discuss about it further. ಆಯ್ತಾ? But again I said in examination ನಿಮಗೆ ಆ question ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you cannot issue shares at discount. Okay, so we have studied issue ಕಲ್ತ್ವಿ, we have studied forfeiture ಕಲ್ತ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಳಿ, because next we are going to go for reissue. Reissue ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I want you to ask doubt if you have any. Doubt ಇದೆಯಾ? I'll give you 2 minutes. If not, then we will go to reissue. I'll finish that concept also.
So there is a question that is, sir, in this sum, whether the premium is in allotment or first call. Okay. So yadralli, so I'm going to say, okay, this I'm going to call it as sum A, and in sum B, this is sum B. In sum A, the premium was there in the allotment stage. In sum B, premium was there in the first call stage. Clear? So in sum A, premium is already collected. As premium is already collected, nowhere in the forfeiture entry premium hesre baralla. A amount to baralla, hesru baralla. But in sum B, it is there in the first call. So it is not collected. Adakoskara share premium account or securities premium account will get debited. All right. Okay. Now let's go to interesting aspect. Now let's go to the interesting aspect. That is what? What is it? It is reissue. Reissue ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾರುವಂತದ್ದು. Okay, very simple entry. What we are going to pass is when we sell, what is that you can see? What is coming in? ಏನಾದರೂ ಕಾಣುತ್ತಾ? ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್? Can you picturize? Yes, people are answering. You can picturize the money coming in. Sariyalla, you can picturize money coming in. So the entry is going to be bank account debited to what? To share capital. What is going out? Share capital is going out. But remember, now this is very interesting. A bike example now ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಬೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಬೈಕ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಹಂಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಟು ಬೈಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬೈಕ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬೈಕ್? ಎಷ್ಟು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬೈಕ್? ಬೈಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ 1 lakh rupees. ಬೈಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ 1 lakh rupees. ಆ 1 ಲಕ್ಷದ ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗೆ. ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಸರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಶೇರ್ ಕೇಸ್. ಸೊ 2 ಬೈಕ್ 1 ಲಕ್ಷದ ಹೊರಗೆ ಹೋಯಿತು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಬಂತು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ 70,000 rupees. I received 70,000 rupees. That is case number 1, situation 1. I received 70,000 rupees. So what is the difference? This 30,000 is there. No, what is this? What do I call it as? Can I say loss? Can I say discount on selling bike? Okay. Loss on sale of say discount ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಕರೀರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕರಿತೇನೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಯು ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಯು, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ 30,000 ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಯು? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಲಾಸಾ? ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 30,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ, ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೈಯಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು 30,000 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 30,000 ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್, ಸಮ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಅ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ 30,000. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್? I will transfer it to forfeited shares account. I will transfer it to forfeited
ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ ಲಾಭವನ್ನು ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಥಾಟ್ ಏನು 30,000 ಲಾಭ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಎಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಐ ವಿಲ್ ರೀಟ್ರೇಟ್ ಇಟ್. ಏನಾಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. As a bank, I've given bike to that particular guy and I've asked him to give me 1 lakh rupees. He has paid only 30,000 rupees back. 70,000 he has not paid. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, I've gone and taken the bike back from him. And now I'm going to reissue this bike, resell this bike, and I'm going to sell it for 70,000 rupees. So when I get the 70,000 rupees, bike worth rupees 1 lakh is going out. So bank account is debited by 70,000 rupees. To bike account is created with 1 lakh rupees. So remaining 30,000 ಏನು, first I will treat it as loss, then I will adjust it. I will pass a transfer entry and I will say actually there is no loss, there is no profit. But ಆಯ್ತಾ. So whenever this bank ಗಾಟ್ ದ ಬೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು ಆವಾಗ ಅವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಹಣವನ್ನ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಕೆಟ್, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಬಕೆಟ್ ಇದ್ದ ಹೆಸರು ನಾನು ಏನಂತ ಇಡ್ತೇನೆ, ಐ ವಿಲ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರಿತೇನೆ. ಸೊ ಅವನಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಆನ್ಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ? ಫರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಲಾಭ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ. ನೌ when I am selling this bike for 70,000 rupees, I am incurring a loss of 30,000 again. I am incurring a loss of 30,000. ಸೊ ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, I will deduct 30,000 from this forfeited shares account. ಸೊ forfeited shares ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0, ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಇನ್ ದ ಬೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ನೀವು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಫರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನೌ ಯು ಆರ್ ರೀಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ರೀಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ರೀಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬೈಕ್ ಫಾರ್ 90,000 rupees. 90,000 rupeesಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೇಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು? 90,000. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟರದ್ದು ಬೈಕ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಎಷ್ಟರದ್ದು ಬೈಕ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೈಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್? ಆನ್ಸರ್, what is the value of bike that is going out? It is 1 lakh. It is not 70,000. It is 1 lakh only. To buy 1 lakh. So ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬೈಕ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 10,000, ಆಯ್ತಾ? ಇದು 10,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೇ, ಓ ನಂಗೆ ಬೈಕ್ ವಾಪಸ್ ಬಂತು, 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಬೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? 10,000 rupees ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಈ 30,000 ರೂಪಾಯಿನ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 20,000 ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಉಳಿದ 10,000 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಫರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬೈಕ್. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇದು? 10,000. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್? ಫರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ? ಇನ್ನು ಕೂಡ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. It does not get increased. Forfeited shares is a profit amount. Somebody said forfeited shares get increased to 40,000 rupees. No, 30,000 ಇತ್ತು. 10,000 ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ 30,000 ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದು? 20,000. ಸೊ ಇದು 20,000 ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಬಕೆಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಕೆಟ್ ನೇಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್
capital reserve. So capital reserve ಉಳ್ದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ನೋಡಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅದು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು? It should come to capital reserve. So this is a transfer entry. This is a transfer entry. So what account has to be debited? What account has to be debited? It is forfeited shares account debited. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, so you have to debit it to capital reserve account 20,000 rupees. To capital reserve account 20,000 rupees. I know this is tricky. This is the trickiest part. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್, ಚೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಕೈ ಎತ್ತಿ. I'll do it again. I'll do it again anyways, whether you understood or not, I'll do it again. But if you understood, raise your hand. Okay. All right. So what we will do, we'll stop today's class for here. And probably in tomorrow's class, I'll give you the sums and we will discuss the sums. And probably tomorrow's class, we will do this, the explanation ಮಾಡಿ study material, almost all the sums we will cover. Okay, we will cover most of the sums. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ sums ಬರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. We will carry it on tomorrow's class. Any questions you have? Any questions? Okay, there are no questions. We'll meet in the next class.